Hi, this is Balaji. இப்போ வந்து இண்டக்டன்ஸ் ஆஃப் சிங்கிள் ஃபேஸ் டூ ஒயர் டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் பார்க்க போகிறோம். இப்போ வந்து இதை வந்து டூ ஒயர் டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்னா ரெண்டு கண்டக்டர் இருக்காது. ஒன்று வந்து ஃபேஸ் கண்டக்டர், ஒன்று வந்து நியூட்ரல் கண்டக்டர். ஒன்று வந்து அவுட் கோ அவே ஃப்ரம் அஸ் கரண்ட் அவே ஃப்ரம் அஸ், இன்னொன்று வந்து டுவர்ட்ஸ் டு அஸ். ஓகே, டெக்ஸ் போட்டிங்கன்னா அவே ஃப்ரம் அஸ், டாட் போட்டிங்கன்னா டுவர்ட்ஸ் டு அஸ். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா we determine the next series inductance of the single phase line consisting of two conductors of radius r separated by distance d and both carrying current of magnitude I following into the page of left hand conductor and out of the page the right hand conductor. Okay, this is the left hand conductor, this is right hand conductor. ரெண்டாவதும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா radius of r and distance between these two conductors are d. Okay, taken this for two wire system. Okay, two-wire transmission line, single phase two-wire system. Normally, two-wire system is normally phase and neutral. So, consisting of two circular integration path, we notice that the line integral of along x1, integral வந்து x1 ல இருந்து x2 க்கு வந்து எப்படி வந்து ஃப்ளக்ஸ் லிங்கேஜ் இருக்கும்னு கண்டுபிடிக்க போறோம். அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா we taken as Ampere's law, integral of h of x dot dl equal to I of x. Okay, this is Ampere's law. This is Ampere's law since the radius path of radius வந்து x2, this is our x2 radius, enclose both conductor current are equal and opposite. The net current enclosed is 0. ரெண்டுத்தோட கரண்ட் வந்து ஆப்போசிட்ல இருக்கிறதுனால நெட் கரண்ட் வந்து 0 எடுத்துக்கிறோம். Therefore, there is no contribution to total inductance for the magnetic field at the distance greater than the descent. அதாவது இப்போ ரெண்டு கண்டக்டருக்கும் கரண்ட் வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் இருக்கிறதுனால நெட் மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டியோட வெளியே போச்சுன்னா இருக்காது. ஓகே, தட்ஸ் த மெயின் அப்ஜெக்டிவ், மெயின் திங் இன் திஸ் டூ ஒயர் சிங்கிள் ஃபேஸ் டூ ஒயர் சிஸ்டம். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா the total unit of the wire per unit length is transmission line is sum of the internal inductance and external inductance between the conductor surface and the separate distance. அது conductor surfaceக்கும் separate distanceக்கும் ரெண்டுமே இருக்கும். அதாவது இன்டர்னல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல் இன்டர்னல் அண்ட் எல் எக்ஸ்டர்னல் வந்து தான் வந்து இண்டக்டன்ஸ் ஆஃப் த டிரான்ஸ்மிஷன் லைன். இதில் வந்து மியூ பை 2 பை mu by 8 pi, that is your internal inductance, and external inductance is mu by 2 pi natural log of d2 by d1. நாமளா அது ப்ரீவியஸாக பார்த்தோம்னா d2 by d1 பார்த்துருப்போம். அதில் இங்கே வந்து d2ன்றது இந்த பாயிண்ட், ஓகே, d1ன்றது இந்த பாயிண்ட், r distance, radius of the circle, d2ன்றது distance between the conductors. Okay, d2ன்றது distance between the conductors, and by the symmetry, the total inductance of the other wire is same. Therefore, the total inductance of the two-wire transmission line is, இப்போ ரெண்டு கண்டக்டர் இருக்கிறதுனால டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ல இண்டக்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா we have to multiply with this, இந்த இண்டக்டன்ஸ் கூட 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா we get this total inductance of the line, where r is the radius of each conductor, d is the distance between the conductors. இந்த r என்றது radius of the each conductor, d என்றது distance between the conductors. Okay, mu என்றது permeability of the inductor. Okay, and the flux between the line links the net current 0. This does not contribute to the next magnetic flux linkage of circuit. Therefore, obtain the inductance of conductor 1 due to net external flux linkage. It is necessary to evaluate the external inductance. So, internal inductance on the constant, that is mu by 8 pi, that's the constant value. External inductance மட்டும் மாறிட்டு இருக்கும். டி பை டி ஒன் எடுத்திருப்பாங்க. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டி ஒன்றது இங்கே வந்து ரேடியஸ், இங்கே ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கண்டக்டர் மட்டும் எடுத்தாலும் R1 எடுத்துக்கிறோம். டி டூன்றது பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த கண்டக்டர், d2 ஈக்குவல் டு டின்னு எடுத்துக்கிறோம். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டர்னல் மட்டும் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறோம். ஃபர்ஸ்ட் கண்டக்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கண்டக்டரில் இருக்க இண்டக்டன்ஸ் வேல்யூ வந்து 2 × 10⁻⁻7 natural log of d by r1. R1ன்றது radius of the first conductor. Okay, the total inductance of conductor. The total inductance of conductor பார்த்தீங்கன்னா இது எக்ஸ்டர்னல், இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்னல் பிளஸ் எக்ஸ்டர்னல். ஓகே, இன்டர்னல் வந்து L 1/2 × 10⁻⁷. திஸ் இன்டர்னல் ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸாக இன்டர்னல் கேல்குலேட் பண்ணியிருந்தோம். இண்டக்டன்ஸில் இன்டர்னல் கண்டக்டர் இன்டர்னல் எவ்வளோ இண்டக்டன்ஸ் இருக்கும்ட்டு. எக்ஸ்டர்னல் வந்து இந்த வேல்யூ நம்ம 2 × 10⁻⁷ natural log of d by r1 Henry per meter. இதை வந்து ஃபர்தரா சிம்பிளிஃபை பண்றதுக்கு we taken as multiply பண்றோம். 2 × 10⁻⁷ L1 equal to 2 × 10⁻⁷ into 1/2 plus natural log of d by r1.
So in 1 by 2 வந்து we taken as natural log of e power 1 by 4 எடுத்துக்கிறோம். So in the natural log of d by r1 வந்து we have to split it into natural log of 1 by r1 plus natural log of d by 1. So further இதை simplify பண்றப்ப 2 into 10 to the power minus 7 into natural log of 1 by r1 e power minus 1 by 4 plus natural log of d by 1. So this r1 into e power minus r1 வந்து we taken as r dash. R dash என்றது geometric mean radius. Okay. நெக்ஸ்ட் வரும் அது இங்க வந்து இப்போ சிம்பிளிஃபைடா எழுதுறப்ப L1 equal to 2 into 10 to the power minus 7 natural log of 1 by r1 dash plus 2 into 10 to the power minus 7 into natural log of 1 by d by y. Similarly, inductance of conductor 2 is similarly இதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் கண்டக்டருக்கு இது செகண்ட் கண்டக்டருக்கு இது. ஓகே, இதுல வந்து R2 dash மட்டும் மாறும். ஓகே, இங்க வந்து ரேடியஸ் R1 டேஷ்ன்றது ரேடியஸ் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் கண்டக்டர், R2 dash வந்து ரேடியஸ் ஆஃப் செகண்ட் கண்டக்டர். மோஸ்ட்லி வந்து பாத்தீங்கன்னா டூ ஃபேஸ் ஆர் சிங்கிள் ஃபேஸ் டூ ஒயர் சிஸ்டம்ல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு ரேடியஸும் வந்து சேமா தான் இருக்கும். So that we taken as ideal. So two conductors are ideal. So R1 equal to R2 equal to R, L1 L2 equal to L, and the inductance of phase meter length of a line is we taken as L equal to 2 into 10 to the power minus 7 natural log of 1 by R dash plus 2 into 10 to the power minus 7 natural log of 10 d by 1 Henry per meter. From this previous formula, we have to simplify it in, using this formula. This we taken 2 into 10 to the power minus 7 plus d by r1 போட்டிருக்காங்க. Examining the equation before equation, revolve that the first term is only for function of conductor radius. The term is first term வந்து பார்த்தீங்கன்னா conductor of radius depend பண்ணியிருக்கும். The term is consisting of inductance due to both internal flux and external flux conductor 1 of radius 1 meter. Okay. The second term வந்து பார்த்தீங்கன்னா depends only upon the conductor spacing. This term known as inductance spacing factor. Inductance spacing factor வரும். அப்புறம் வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து டேர்ம் வந்து ஆர் டேஷ்னு கொடுத்துருக்காங்களே, இந்த ஆர் டேஷ்ன்ற வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஆர் இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் 1/4. It is known as mathematical as self geometry mean distance of a circle with radius of r is observed as geometric mean radius. GMR சொல்லுவாங்க இந்த r டேஷ்ன்றது. Can be considered as radius of the frictious conductor assumed to be non-internal flux but the same inductance as per the actual inductance of the radius r. GMR is commonly referred as geometric mean radius and will be denoted as designated by ds. ds is the geometric mean radius or r dash. எல்லாம் same தான். As inductance per phase millihenry per kilometer. இந்த ஃபார்முலா வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணீங்கன்னா will get this formula value. Okay, இதுல வந்து L equal to 0.2 natural log of d by ds. D ன்றது distance between the two conductor, ds ன்றது geometric mean radius, only r dash தான் வந்து பத்தி வரும். இதோட வேல்யூ இது வந்து in terms of millihenry divided by kilometer. So L வேல்யூ வந்து ஜெனரலா ஃபார்முலா வந்து இதான் வந்து ஃபார்முலா. ஓகே, இது சிங்கிள் ஃபேஸ் ஆர் ஒரு ஒயருக்கு we getting this value. Okay, so based on this we have to formula problem. And next one is flux linkage in terms of self and mutual inductance. So இங்க வந்து series inductance per phase for above single phase two wire lines can be expressed in terms of self inductance can be considered self inductance each conductor and their mutual inductance. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கண்டக்டர் இருந்ததுனால வந்து செல்ஃப் இண்டக்டன்ஸ் மட்டும் இருக்காது, மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸும் இருக்கும். ஸோ கன்சிடர் ஒன்லி 1 meter length of single phase circuit represented as two coils characterized by self inductance L11 and L2. இதில் வந்து செல்ஃப் இண்டக்டன்ஸ்ன்றது L11, L22ன்ற செல்ஃப் இண்டக்டன்ஸ், மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ்ன்றது L12 or L21. ஸோ தட் இஸ் மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ். The magnetic polarity of indicated by dot symbol shown in the figure. Okay, dot symbol on the current direction of the current entering point of the inductor. This is the I1 current. In the for transmission line 1, this is transmission line 2. First one phase, one conductor, this is another conductor.
Each conductor has self-inductance as well as mutual inductance. Okay. So single phase line viewed as two mathematically coupled coils. So ரெண்டு conductor வந்து coupled coil இருக்கு. Current வந்து பார்த்தீங்கன்னா I1 current for conductor 1, I2 current for conductor 2. So here lambda flux linkage வந்து பார்த்தீங்கன்னா I1 lambda 1 and lambda 2 is given by. இப்போ வந்து lambda 1 பார்த்தீங்கன்னா L11 into I1. L11ன்றது inductance is first conductor, அதோட current flow வந்து L12 plus L12 into I2. L12ன்றது second conductorல இருந்து first conductor mutual linkage ஆகிற inductance, அதுக்கு due to this current second current நால வரதுனால அது வந்து L12 into I2. அப்புறம் வந்து lambda 2ன்றது second conductor first conductorல இருந்து second conductorக்கு வர mutual inductance is L21 into I1. I1 கரண்ட்னால வரதுனால I1 எடுத்துக்கிறோம். இங்க வந்து L22ன்றது செகண்ட் கண்டக்டர்ல இருக்கிற செல்ஃப் இண்டக்டன்ஸ் L22 into I2. அந்த கரண்ட் பட்டியல கண்டக்டர்ல கரண்ட். ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா we getting the general flux linkage equation for two conductor system, two conductor wire, two conductor cable conductor. Okay. இதுல வந்து we taken as I2 equal to minus I1. இங்க சிமெட்ரின்றனால I2 சிமெட்ரின்ற ஃபேஸ் நியூட்ரல் எடுத்தாலும் ஒரு ஃபேஸ் வந்து ஒரு கண்டக்டர் வந்து ஃபேஸ் ஆகும், இன்னொரு கண்டக்டர் நியூட்ரலாக இருக்கிறதுனால என்ன கரண்ட் ஃபேஸில் போதும் அதே கரண்ட் தான் நியூட்ரல்லையும் இருக்கும், டைரக்ஷன் மட்டும் மாறி இருக்கும். அதனால் I2 we taken as I1 எடுத்துக்கிறோம். ஸோ we have to substitute in this lambda 1 lambda 2. lambda 1 substitute பண்ணிங்கன்னா L11 minus L12 into I1. அப்புறம் lambda 2 போட்டிங்கன்னா minus L21 plus L22 into I2. Okay. So further consider the above questions. We external inductance of the conductor. External inductance of the conductor வந்து இது தெரியும். 2 into 10 to the power minus 1 in natural log of d by 2. இது தெரியும் நம்மளுக்கு. We consider the following equivalent expression for self and mutual inductance. இப்போ இது வந்து externalக்கு வந்து இந்த வேல்யூ தெரியும் நம்மளுக்கு. இப்போ இது வந்து mutual and self inductanceக்கு we have to consider. Okay. செல்ஃப்ன்றதுனால ரேடியஸ் மட்டும்தான் இருக்கும், உள்ள மட்டும் செல்ஃப் L11 into 10 to the power minus 7 in natural log of 1 by R1 dash. அதே மாதிரி 2 into 10 to the power minus 7 natural log of 1 by R1 R2 dash. L12 L21ன்றது 2 into 10 to the power minus 7 into 1 by D. Okay. D in the distance. Okay. Self and mutual inductance can be expressed in a group of n conductors consist of n conductor carrying phase current of I1 to I2 I1 IN such as. ஸோ இப்போ n கண்டக்டர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இப்போ இது வந்து ஃபார் டூ கண்டக்டர்ஸ். ஓகே, டூ கண்டக்டர்ஸ்க்கு வி கெட்டிங் L11 L22 அண்ட் L11 L22 அப்படி L12 L21 இது டூ கண்டக்டர்ஸ் இருந்தா. இப்போ மோர் தென் டூ கண்டக்டர்ஸ் n கண்டக்டர்ஸ் இருந்ததுன்னா வி ஹவ் டு ரைட் த all the currents are symmetrical, all the conductors are symmetrical right. So L1 to Ln equal to 0 எடுத்துக்கிறோம். அப்போ flux linkage வந்து பார்த்தீங்கன்னா lambda I equal to Lii into Ii plus summation of j equal to 1 to n Lij Ij I not equal to j. Okay, that's your general flux linkage formula. இதை ஃபர்தராக சிம்பிளை பண்ணீங்கன்னா lambda I equal to 2 into 10 to the power minus 7 into Ii in natural log of 1 by R1 Ri dash plus summation of j equal to 1 to n Ij natural log of 1 by Dij in j not equal to I. So this is your generalized formula. So from this only we can design all the conductors for inductance of three-phase transmission line, symmetrical spacing, non-symmetrical, asymmetrical spacing. That all derived from this generalized formula. Only this is for n number of conductors we have in transmission line. For flux linkage we can find using this formula. Okay, thank you for watching.